just try. I know this is throwing you under the. I don't know if one has asked you this, but just a little nudge or a handbook or bona. Na I believe hamonto. As much as no one is perfect, how ka leka go dira jang? Identify pele goroma. If you are not running more your lane, you are not going to reach your destiny. Ibile, your God, there is no God who will help you. Osatsamaye mo your lane. By that, you have to identify what lane ya gago king omang o motsa kae from the background, your ancestors. Gore o ipate pele. Then, wena, your close family, bo mama le bo papa, ke batho ba mohuta mang mo go wena. Wa attracta batho ba mohuta mang. Wa attracta di situation tsa mohuta mang mo botshelo. Kana o leka go identify gore o ipate gore ma. Wa attracta dilo tse di ntseng jang, tse di tang go go wena. O tshabelelwa ke dilo tse di ntseng jang. Your dream level o lora eng? Ditoro tsa gago o lorisiwa eng? Ha re tswa mo ditorong, there you go to ko ba rooting ba go profita ba romang. O tsamaya ha kae dingaka tse o di tsamaileng ba go profita ba romang o tshwanetse gore nka bona leng o le ko kae o iraeng. Wa ntshwara go no. Yes. Jaanong go bo go ta go gwe dilo tse tsotlhe tse o tshwanetse go di kgobokanya. Ha o sena o di kgobokanya daano wa plus o minus. Be told with Gugu Mavoma is the name of the conversation. My name is Gugu Mavoma and welcome. Last episode was heated, and one point she did specify are bo mme ba loa le bo rre gape ba loa e be ke re itse re let us follow it up this week and find someone who can elaborate exactly gore ha go te gona le bolotsanya nyana hale le hale go tewa yang. And also lona le skala le bala gore gona le basadi ba ba dirisang dithare. That's why our men are poor gompieno yana. Because you are so irresponsible that you don't even know how spirituality works. Lona le tsaela gore no wa itahela wa tsama ga e bereke yalo a go re tshware sentle yo en tlhalosetse ya ditlhare ke utlwile thata le borre le borre ba tsona ke setso sa rona tota ha re ke re simola re this thing is not there, but there's an element of kana batho ya ka rentse yana. I can't explain this a lot because I don't know it that much. You would need somebody. There's a gentleman called True With Kabelo or do I'll introduce you to him. We need to get to the bottom of this. I think harena concept ya gore re tlhaloganye gore re le batho re semowa. Kabelo from Truth With Kabelo. Thank you very much. Welcome. The truth ba kopana. Bo the truth ba go re raga mo go teng. Nna ra ke bitswa the truth. Go ra ba nna ba bedi. Nna double truth. Exactly. Kana re ba solo hele nnete e tsepami. Ga re batle go potologa sepe ga re iphitlhe ka monwana. Ga ile gore this is too much for you, tota don't like and subscribe. But if you want to know the truth, if you want to grow yourself, look at life, the glass as half full, not half empty. If you're able to get it half full, why don't you push to get it full? Ke rata thata ebile ha wa reference me athola. Motho e leng gore tota nna le ena re kopana mo phigo re ntse re khangile the truth. Only for the individuals to wake up. Kana khangkholo ke gore o emeletse motho ka bongwe ka bongwe. Truth e tsene mo teng ga pelo ya gagwe. Motho e re ha tsa ditshwetso a ba itse re nya. Golo ha ke no se ke ithuta go itseela ditshwetso, go ikemela re. Ke gona ha thata ke rata mme athola nteng. La ha batho ba ete ba re wa re ke mo rata ntse yalo. It's the truth. Thank you. Le rona go nna tswa ha o dulele gore mongwe le mongwe we papanne sente. Mongwe le mongwe every conversation ha bua nteng go nna le sengwe bile ena ga a shape the truth kana the truth e gabedi
go na le the truth go na le the real truth. Exactly. The truth gantsi ke mo pele ga batho ba displayang hela go le fake. Exactly. Go nna le the real one behind the scene e leng gore gantsi batho ga ba rate go entse batho ba tshwana le bo mma a tholang nya le bo rona bo Kabelo yana nya re phatalatsa hela kgante le batho ga ba go le ha ona maitseo ga o buise o bona yone eo ha o tla batho ba simola ba ha ona maitseo o itse re ya o itse re gwetlile go motho a ka bua lo yena be go sena sepese se go thabang Exactly. go ra re ga bua se Yes, yes. ga gona sepese se go khoma mo teng ka pelo go ra re o bua le sena remember motho go gabedi go na le the physical and the spiritual you ha na go entse o bua le the physical somebody go gona o se ke go irege se batho ha o ka utlwa mo khoma ba ngala a o mana remember motho go motho a bua nnete go ete go te batho ba bararo ba bua nnete le tagwa motho yo tenegileng le ngwana yo monnyane that time ya bo ile di spirit sa motho o se bua motho ha tenegile ra gona ro ka fake why o ntsha boammaruri ba gago boammaruri ja go rang the combination of the physical and the spiritual. One thing that you talked about, I had to go through your page. Go re bolela ka page ya gago. Page ya me bitso ya go the Truth with Kabelo. Mainly tiro ya me kgolo e tota ke is all about identity. Awakening someone. Tiro ya me hela ke yone eo. Ke mokwadi wa dibuka, ke kwele dibuka di ka nna for buka ya ditoro, buka ya who are you, buka ya why are you on earth. Ke dibuka tse leng gore sote alignment ya tsone it's all about identity. Where do we find these books though? Dibuka tse di teng o ka di bona mo go nna di number tsa me ke tsone tsela tse di leng teng o ka di bona mo go nna you call me anytime ke a go dinela. Wonderful. Ra go tshwara yeo ga re setse re wetsa kgang ya rona yaanong kgang ya rona e nngwe hela kgosi yame kana ke re nnyaga e nngwe hela di mmalwa. You know, you talk about identity. Identity, you identify with your spiritual being, with your physical being. And a lot of people try to fake who they are. Irebola ha kae gone ho. Boammaruri ja kgang ha re tsena mo the identity ya motho. Gantsi batho ba na le go dirisa the religion part. E leng gore gantsi religion e tirwa yone tota. Ke go instilla fear mo motho just for control. Okay. Religion e tirwa mainly religion is just to control her. There is no the real truth mo teng ga religion. Only in spirituality that's where you'll find the real truth. Because spirituality is all about you. Who are you? Religion, they enforce you with a foreign spirit to you. That spirit is on a sebat. So identity ya gago ra bo re bata go itse gore o le wena guguyan. The spirit that is inside of you. Ke creator ya mohuta ma mo this universe, mo this earth etetsing. Every spirit se na le assignment e se etetseng ka kwana. Ha re identity ya gago re bata gone gore na re moya wa gago o mo teng ga gago o tetse go irang ka kwana. That's it. So mewa e re buang ka yone, are we talking about your you spoke about ancestors. Ancestors. Yes, you spoke about ancestors. A ile gore when we speak of ancestors ke batla o ntlhalosetsa sente gore ancestors re bua ka which kind of spirits, and then at the same time do they influence your character or who you are? All right. Like ke bua ke re motho a ka ntse e le nna le wena re gabedi you are two in one. There is the physical you e gugu re mmona, then there is the spiritual you yo mo mpenyana yo mo then there is the spiritual you esa e boneng ka matho e re itseng gore o creator a nngwe me creator e mo teng ga moya o mo teng ga o tshwanele wa mo gantsi re go bitsa re the soul part. So go lo mo ke gone mo gantsi ha re identity ya gago ka kwano re bata gone gore go tore the physical body is just the car, it's a carrier hela e tsamaisang the spiritual you. Jano how we are the issue about the ancestors sometimes they can be good, sometimes they can be then opportunistic spirits. Okay, ancestors re bua ka badimo mo South Africa. You don't need a dictionary go tlhalosa re ancestor ra ke dictionary ya Oxford kana Macmillan. Ancestors mo ga rona mo Africa re bua ka moya ya batho ba ga rona ba thokaheletse regardless of age ya bone gore ba swile ngwa ka mongwe le mongwe le wena ka moso wa thokala mo wa gago ba ba tshelang ba to go bitsa ba re o ancestor o ke re badimo gore le hokole ancestor ko dictionary ya bo Macmillan ga ba le tlhalosi ya ka rona kwano re le tlhalosi region ya rona mo South Africa re ancestors kana re badimo re bua ka batho ba thokahetseng simple a ke yone le gore ya no e re latlhise identity ya rona ya ka re bua gore re tshaba go bua gore I lost my father in 2001 my mother in 2013 those are my ancestors. Yeah, your ancestors. But as a Christian ya no we tlhela le gore ya no yes God ka to ska dira le bona what's that about?
like ke bua ke re religion tiro ya yone is just to instill fear to control you. Wena ke rile creature e mo teng ga go your soul kgang ke gore wena o mang pele. Maybe your spirit, for you to function and to reach your destiny, you need the support or the influence from your ancestors, your late parents, your late mother, your late father. Yes. Maybe you need them. When I have a certain religion, let's say Christianity, no, you are not going to reach your destiny because there okatile the support ya badimo ba gae. Me a go ngono we talka, you are go reach your destiny. Because kanke assignment ya ga go romang. Okay. Jaanong ha o simolla o latha badimo ba gaeno re nya ha ke dirise pele bona gore a re wa alaina le mang le the god wa Christianity yo leng gore o taba gore a re ga ke bateng gore a re go haeng the new identity that is not your original identity. So is that ke gone mo re busetsang Ke gone go mo go to re diang gore la thang o gore la thisang tsela gompieno o tshela ka pelo e bothoko maybe o sa itse gore because your spirit is not aligned. Your spirit ga se diri se se tetseng ka kwano ha sa diri se se tetseng ka kwano gore o tshela ka frustration because botshelo ga weteng e nna o ka re you are a weed gore a gore nako ngwe le ngwe o ka nna wa kgaolwa hela ke sengwe le sengwe because ga o tsamaye mo tsileng ya gago. That's the issue. Wow. So how do I keep aligned with my identity? It's not an easy thing. That's why go na le go mo go teng the spiritual awakening. Spiritual awakening ra gore it's a process. O simollang hela o gola o le monnyane ke ete ke re batsadi ha ba tshola bana dio tse ba di dirang ba le bannyane dio tse ba di buang ngwana o itela a bua gore ke mama ga gago ke nkuku ga gago ke motona mo go wena sa ntse record those things gore in the future di tedi mothuso ka nako yone ya spiritual awakening. Alignment ke go mo eleng gore o tswa kgakala o go itekana ke go leka go ikgakologela and process ya teng only the children ba ba santseng ba le bannye ke bone ba santseng ba khona go ikgakola tse tsone go tse dingwe a khona gore are na ke twahaletse mama o mong na ke twahale a bua dio tse leng gore o ka ipotse kante ngwana o bua ka gae O sa itse gore o bua di tsone dilo tsone tseo ke ngwana a le ka go ikgakologela o a itemoga gore ene ke mang mo semowe but how se o godile because of the frustration in botshelo ka kwana bokete jaone o hela o tima e bo go sa nne motho. This journey ya spiritual awakening identity ha go bono. It's a long process. O to tsama o tsietswa ke batho mo tseleng go la thega o ntse o boela ha go bono. So just the connection that you want to have with your ancestors, what does one have to do? Before hela re bua hela ka go atolosa our beliefs and everything, just to keep our ancestors happy. Depends gore the ancestors ba aligned le bone ke ba. Asa ancestor ngwe le ngwe tshwanetse gore o nna aligned le bone. Hela ya ka gompieno mo batsheding ba gago ba gaeno family member go na le ba o bereka le bone ba o dirisana le bone ba utlwana le bone go na le ba ile gore go thelele a le utlwana le buisana. Same thing applies to the ancestors. Go lo mo rile ke moya ya batho ba thokahetsi. So go na le ba ile gore they can help you. Go na le ba ile gore they can also destroy you. Ga se ancestor ngwe le ngwe that you must deal with. Same way the family members ba ditshedi ya lona o sa dirile mongwe le mongwe ba bangwe ba le hu ha ka kare nkuku ya go o rakgadi ya go a sulene le motho o neng a go ile a sa go rata then you expect gore ha pota ka kwa bo renya it's a good ancestor. No, ha sa ancestor ngwe le ngwe o tshwanetseng gore o align le one kana o dire le yone ke se ke reng wena ikitse gore o man so that the alignment ya gago le if you deal with the ancestors we itse gore who o dila le boma ga o dire le boma. There are good ancestors, there are bad ancestors. So on one of your posts you are talking about how o khona go utlwa o hegelwa o nna pelo ile bothoko kana o lela kana o ireng ho ile yone issue ya the spiritual yes gore kgang kholo when it comes to the spirits like bone bo the ancestors or angels ba khona re khona o dirisa le go le re ba khona go apara re ra gore they can attach to your soul. Then by that ebe ba express maikutlo a bone through you. Wena ke wena nako tse o tholang o telwa ke go hegelwa o tenegela mme go sa re sepe mmudi wa gago o tšhentšha o lela o ipata o le nosi o ipotsa gore go rile but ha o ka ipotsa le kante go ha go rile a certain spirit se go apere kana se go possesses by that se bata go ntsha maikutlo a sone ka wena ga o tlhaloganye this thing ke gone mo helang jaano go ikutwatsa ka maikutlo a konte. You know a certain badimo yo neng a lwala bolwetsi gore ha ka go apara o kgona ta o lwala jone the same sickness. O sa itse gore mathata a tswa gae. So this is why ke ete kere individuals kere ba gaetso go botlhokwa gore o nne le kitso ka dilo tsa semoya o sa depend thata mo mothong yo mongwe wena hela kitso ke yone ka go golla. So aligning yourself with
gongwe botsadi bo e leng gore bo santse bo le teng re iphe nako re ko gae re botse gore semamang gore a re togele e ne go rileng gona because some people even you know you are moving with the prefix surname e seng ya gago o ntse yang. because ba re le bantsi bo itlhela le gore gongwe o godisitswe ke your grandmother your grandmother o na le kgaitsadi Yohana o itse gore ke kgaitsadi kante this is actually your mother Go ntse yang. so Batsadi ba bogologolo ne ba na le diphiri tsa bone. yes So, Gugu, don't confuse this thing, your the ancestors, because this thing it's a broad thing. Re tlhalosa ka go harologana, mme hela go ke aka ke buile ke rile go na le the truth and the real truth. So, ha o ka dwela thata mo go yone, yo mongwe ha, yo e leng gore ke mo Kreste kana ke modumedi mo tumelong e sa amane le badimo. Go ngotlo o molata. Ka gore yena mme boa maru ke gore o tshwanetse gore o itse gore badimo ke ga o sa rutwi ka bone ga o ka ke wa itse kana o ba khobera maikutlo rra mme ela o tshwanetse gore o itse gore this ancestor they can influence you or make it they influence our daily life mongwe le mongwe o na le the ancestors ga gona motho o senang ancestors ga gona motho o senang badimo mongwe le mongwe wa rona so by that go raya gore mongwe le mongwe o na le influence ya the ancestor either in a bad way or in a good way. But they are successful today because of the help of the ancestors. The family line ya ka o ibua gore the surname we tshwere ina le bokao mo gwena o kgona o ja ka surname ya ga go guguma nna ke itela la ke re ke kabelo e be go ikela go se you know ke foundation e leilweng ke mang some of your ancestors so o ja ka yone leina ka bolone le na le energy leina la your ancestors le na le energy e kima e kgona go bulela dikgoro even when it comes to the spiritual matters o tsama o go rapela la ile go dithabeng go metsing go kae ha o ipega o bega leina la enemy ya gae by that go mo go thuisa gore even the spirit they will recognize gore wa ro mang through what the lineage ya gago ya badimo ba galo not just the kabelo o mang re bata gantsi gone le so ya o tsena go dinga keng ba go batang sereto sa gago se boela kae the tribe ya gago the tribe e boela kae ko sedimong sa gae this why o tshwanetse gore o ipege nako tsotlhe ha o tsena mo the natural places ha o yo go ira di ritual o go ira di tsa semo bothokwa ja teng ke gore the spirit se reference gore wa re o mang through your parents kana o mang through your parents. Wow ya no ha re boela go ga ya ga mmatlhola we papa ai papa ntsha sentle gore gona le batho ba ba irang dio tse di thata tse leng gore di a go imela le kabe mme o sa lemoga di a nkimela ke le bubu yana just to elaborate on that batho malatsing a ba bereka ka tsela e ntseng jang nna ke tsoga phakela le be ke wela tsela mme be ke bona ke kile ka nna maloba batho ba nkgakgamalla ke re le tsamaya batho ba tsamaya ba nkgase bodu mo gongwe mo go tena ha o tsena mo dikombi batho ba nkga mabloukomo batho ba nkga di-transformera ba nkga gate bo mabudula bo diromollo ba nkga dio tse tsothetse motho yo ka gore a ngare ene ke ra motho mo boAfrika gore a re nya nna ke tsamaya hela nya ga ke dirise sepe that person is lying to you gore ka ngwe le go ka gore a ke ro le shano because di dona tsa batho di kgakgathetse dilo go nkga dibodu batho ba na le ditoisi tse di tsela mo dipateng mo dikoloing tsa batho ha o ka dikhombi re palama le batho re tsamaela re tshwere dinkwaela re iphitilane because ha gona o retare ha o tsena mo di-officing tsa diboso go nkga gore phu mme le tsone dikgang tsa dithuso because batho ka bo bone ba dumela gore o tshwanetse gore o nne le sengwenyana gore motho a dumele gore o tshwanetse gore hela o nna bata sengwenyana mme a ngwe o itela sengwenyana tse se sa go bere a kanya gore o bata something good mme bo o tsamaya o nkga sebodu a sebodu le something good di ka tsamaelana o nkga sebodu ha o ka ke ga bereka unless o bata go mo go nkgisetsa sebodu kopi go lowa batho like o bua gore batho ba imella batho kana kgang ye go tona ke seriti ha bona batho ba nkga sebodu yana ba bata seriti ela se ke go eda on top of semoya sa bone gore ba gatelle batho kgang ke go gatella batho ba thapa ka mahuri a dinoga dithwari ditau diphologolo tse tsotlhe e le kgang ya seriti go rela go rata control ke go rela mo batho ba go bata ditoisi tse ga bo tsenyetsweng control he ha se you spoke about how bua ka control gore gona go nna mme o ipona gore o itse gore keng I'm quite good looking mme go sena o pe gape wa teng a re hae mo gonna o bo bona gore gona le
lack of a better word. Ga ke batla go dirisa sekgakga. Nnyaa, gona ga- Nnyaa, we ke are all- sekgakga, we are all beautifully created, fearfully created. mo ke le go kolele gantsi le re dirisang go gomotsa batho go na le batho ba bampere a gona mo go teng le nna ke mompe ke kgona go amogela a gona mo go teng hey we are beautiful in the eyes of nya go na le batho ba Ha o bampe sa belwa ho ga wa be. a wa sa amogela diemo gugurile obi go ha ke the truth a re ska ra se motho wa mompe o teng o mompe ha o le O montle ha o le o teng. monte o monte Ah, that's eh. it ha gona So bo we are trying to acknowledge gore ga o le monte o montle mme Ha o le ga monte o montle. okay. so e like o bua ka ngwanyana o monte go na le banyana ba nte ba nkganse bodu ke bone ba e leng gore ga a emiswe kope mme o monte sekgakga se nna sone because of sekgakga sone se ile sa itsamaela e be se kgona go nna le that energy e attractang batho nya wena o monte hela mme o nkga sebodu mme o le monte mme wena o mompe mme o nkga monate that's why you attract the good things this why ke botsa gore a mme o ka re o batla dilo tse dinte e bo nkga sebodu so go raya gore seriti sa go se kgona gore o moriti wa gago or your spirit se kgona gore be se le polluted if you are polluted go raya gore you are going to reject a lot of good things mo go wena this is why motho gantsi go te nna ke na le bati go mo go raya gore your spirit is polluted by that se palelwa ke go attract the good things and o ntse o ikutlwa le wena gore there's something wrong with ga go tlhoke gore o bolelwa a kgona o bona gore dio di hapana le wena le bangwe ya ka malatsi a go te betway ja batho ya gore la gore o tshameka betway batho ba reng ba wina wena nnyathe plane nna eme at aviator nna emeletse hela gore wa riana ya emela go tshware sepe mme o mongwe gore a nyana ke letse ke jele sepe ba nna nyana ba ba botokanyana wena o emisiwa ke Bokabelo la ba tshonne mme o le montete kantele o itobogela ela mo go Bokabelo mme o bona gore ha ke tibia peata hela because ha go tswe sepe because o nkga sebodu mme o le monte your spirit is polluted. how do we fix that one? It's not an easy route. You have to identify the root cause ya gore moya go pollutile teng. Go pollutega ga motho re ra mo eleng gore there are certain spirits ya ke bua the opportunistic spirits. E ka nna matimona, e ka nna just sedimo dingwe because hela be di go bona be di go possess kana be di taka mo re go bitsa re affliction di go afflicta ka energy ya tsone be di dira malwetsi mo go wena. By that this spirit hela ka botsone ke tsone di kgona go dira gore o reject ba gore o fixa yang you go seek help. Go na le gore o ka ithusa wena ka wena mo diong tse dingwe go na le level e leng gore you need help either from the spiritualists, the pastors or dingakas. You need help. Ha gona gore nako tsotlhe ka nna indo this way bona le baruti ba batetse mo botswana ba nna ba palama ba ko bo Nigeria ko bo South Africa ko bo Uganda they are going there for help bone ka bo bone go na la ba hellang teng ha o le motho ga gona bo multi purpose go na la hellang teng somewhere you will need assistance. You were talking about people ba eleng gore le motho a tlapiswa ke le bati ela ro tsala le bati e be le motlapisa ba taboga I need help o motho a nna tabogile khantele even happens ka dikereke ha o tlo go togona le smamang kwana wa taboga wa but wena you are talking about the personal identity in you. Gantsi ke etebe ke gatella kere before o kopa thuso le ka go ithusa pele wena le ka go mo re ke reng first aid ya semoya ha gongwe ga go mo go diragalang ga o tlhoke thuso go na le go mo go bitsa go te self deliverance you can help yourself the more o kopa dithuso the more you pollute yourself gago so wena ka bo wena any situation ke re batho kere any problem any situation e go diragalang is because of you who you are. You are the one who attracted that thing because of who you are. Maybe your God is testing you, your guides are testing you so that they can promote you. How can we be promoted also test you up? Everything says you the one who attracted that thing. Yeah. Try to face that thing. Pele kabuen. That's when you can go and seek help. Ke gone le mo modimo wa Bible a re rapela ha go pala ya go kerekeng o kope ba go lwana ba phutego ba ire ba go totse ha go pala ya no rona ya go ise go pale moruti o le gate wa thusa ngaka ele ya thusa this why ke re ba khantele ke re batho re sela fake life ga re batho go ikamogela this is why ke le Kabelo na mainly ke batang issue ya identity for you to wake up mongwe kwa ena o tshwanetse re o ipodise hela we deliver o kobe di spirits around you because of lack of knowledge the spirit they take advantage of that be di go humble. Let's talk about lifestyle e leng gore influence tsone these spirits that you attract Erra ka ha o tshelang ka teng ba o tshelang le bone ha o tshelela teng kore every area every individual
go na le di-spirit tsa tsamaya le tsone area rangwe le gone there's a territorial spirit ya e na le influence ya gore batho ba ba tshelang mo hoding how they live. This is why ha o tsena mo di area reng kana ko dikgaolong tse dingwe gote bana ba kgaolo e ba behave jana bana ba motse o ba behave jana batho ba le hatshile ba behave jana go lo mo go na le influence. There's a territorial spirit ya irang gore that people ba behave ka tsela e ntseng jana. So your lifestyle, you are going to attract certain spirit how tsa mante ko di groovung go na le spirits o di attractang ko di kerekeng go na le matimona and the good spirits o ka di attractang environment ya how tsa mante go na le tso di attract but they are going to influence your life in a good way or in a bad way. Kgang ke gore wena we identify na ko we tsote o itse gore wa ba go na le negativity positive o te lena ka hatoko. Yes. Or vice versa. Verse. Sure. Yeah, no. Ha go te batho ba tsama ditsela tse di rileng to attract or to captivate a certain type of people. Ya ka nna ha re boela go kganyeng ne makrang a bua gore batho ba lo raja tota hela in general way le ho ko le boloi a ke itse craft kana re bua ka boloi ra craft tota mongwe le mongwe wa lo let me use that word mongwe le mongwe wa lo o ka lo in a good way or wa lo in a bad way kana boloi go towa just to use the energy gore e go berekele ka ha wena o batang ka that is a craft. Boloi le go segohatsa no go mo le ha moruti a go rapella bo hola that is boloi. It's a craft. Sure ke boloi yang boloi in a good way boloi in a bad way ke rile ha go na le negativity and positivity that moruti o produce a certain energy to heal you go lo mo it's an art kana boloi ke art. It's an art go lo mo but le hokola boloi ga se le hokola boloi mo ga rona mo Africa ha re le dirisa rona na ko tsothe re supa kae ko bompeng kana ko bosule rona mo Africa re boloi so batla ntha re gona le boloi bo bonte. yes ai ka re moruti a gore go mo ke boloi ka bogo it's an art. Mathata ke gore rona mo ga rona ha re dirisa le go ko boloi re le tsere be re le kgobokanya kae ko bompe but this thing it's an art ya ileng gore you produce a certain energy. But I have heard that boloi comes with certain penalties, can I get consequences. Why would one say boloi mehela in other words, in a good way? Why should it come with bad consequences? Advantage and disadvantage. Asi nna se ke se buelang ke gore ya no re beile boloi gore gona le boloi bo bo siame le bo bo sa siama. What do we call bo bo siame? Ke rile le hoko boloi hela it's an art just ke gore ke go manipulate the energy gore e go berekele ka ha wena o batang ka te that is boloi. It's an art, it's a craft kana no le hoko le which craft a re tsekwa kana craft ke gone ko boloi ha re craft re bua boloi ya no ha re tsena re which that's when every boisa kai ko bobedi. This is why la ha o ka ya ko the European research wa o ta bona re di category tsa baloi ga di tswana. They are good baloi, they are bad baloi. Baloi wa ngwe they can help you use their magic to help you in a good way, which I believe is temporary. Agona temporary oraja. Agona se permanent ka kwa. Even how tsena kereke o le modumedi mo go Jesu Christ moruti a go rapeletse o godile you need to maintain that deliverance. If you don't maintain go a boela mo go temporary go ra lo. The problem I will highlight now is nkete batswana ibile halele re loetso mo prophecy ha o tla go te go na le mo prophet kwana ra taboga ra teng ra go but me ga re bolelwe the chain e leng gore o tshwantse go maintain bo profit bo. Because they want you to come back. They use it as a wish list. A church is like a wish cave. Then you are prophesied, yes, I see this, I see that, I see that, I see greatness in you, but you are not telling me as a person or cohabita. We know what cohabiting is, by the way. We are from a very, very serious service. O botsama Kabelo a tshwaragane le maitsho galatsa mehela ra itse la cohabita la celebrate e be le that prophecy shall come to pass. So gore o thepe mo prophecy e o e hilwe
kana o to maintain whatever so se tsere so se tepileng from the pastor se neng a se bua ga se go mo go bonolo mo eleng gore ke itse gore bontsi ja batho go a bapalla to maintain the healing, to maintain the deliverance, because o tshwana ya le koloi wa thapisiwa bo boela gape ko seretse moruti mathata ga a go ruti o a go bolella gore golo mo o go tsere kae ha ile gore ga you have a demon e be deliverwa mo gore you have a snake o digiwa ha ka batho ba rata go tswa dirato, then ha moruti ha tswa sa go bolelele gore no ga ene e tswa kae o e tsere kae wena ha o tswa o boela ko ntu o le no siano ha go ruta gore no go tota o tsama gongwe wa ko gae gongwe be tsere ko gae yo boela gape mo gwe ka moso wa change a kerekele go ga teng a go bereke wa ko gongwe the same thing. This is what I want us to do. Gore re le se go bereka back and forth yena as individuals. How do you make sure that ya ka o sa bolelwe yana wena o le motho o ithusa? It's only through the knowledge, the right knowledge. It's only through the right knowledge that we can escape. Escape from the devil, temptation. Yes. You have to be wise. Yes. Only through the knowledge. How se na kitso wena na go tsote ka gore religion ya gago e gora ere ga wa tshwanna go utwa ka gore boloiking ga wa tshwanna go itse gore matimona keng ga tota bona evil conscious gompieno gugu ha o itela baloi ba tsere dikgangala go kwa bata go retsa. But you want to fight baloi. How do you fight an enemy o sa itse the strength and weakness ayo? Ya ka batho itela ba o mana mo page ya me ke ba ruta ka bo badimo ka bo sedimo ka bo loikai batho ba too holy ba holy ba lela ba re ke ruta batho dilo tse seng tsona mme ke tsone dilo tse ba di ba lwantshang o ba di lwantsha. How do you fight an enemy o sa itse the strength and weakness ayo? Guys, be part of the conversation. Comment in the comment sections how you feel, how you see certain things, and you know, truth be told is not just one-sided. Your experiences so that we can come up with a solution. We come up with a situation and come up with a solution. So my solution gore batho ba tswa mo nna ya me one hela, especially ga re bua ka makreste ba cohabita gone yana o lela le ba cohabita o ba tabanyana. No, I mean, we know what cohabiting is, and you're complaining that wa rapela day in and day out. Ha o tswa go bua go nna ha tsebela go iteboga le mokapelo wa gago ka ditshwanno tse di sa lelebagana o bore ke tsene ha ke re gona le the truth and the real truth. Yes. A mme go possible gore go kanyala di boe ka ha divorce rate ntseng ka te de boe ka ha mojolo o re khotokgotsang ka te a mme o dumela gore the generation e tang ha pele ga rona manyalo a go taiwa. What we need to fix not tota na bua ka wedlock is something that is amazing, you know, where you can just go and strip yourself o bo lela ga pele ga motho o mmolela gore o itse re keng se mama o nthagile motwane gompieno be go nna botlhoko be ke lele. You know, most of batho ba ba berekang di counseling like ke le mongwe wa bona, most of the clients tse ditang ra tota kgang ke yone kgang ya di relationship mojolo marriage monna o robala mo sti room yo mong marriage. That's why ke botsa gore ya generation e hapele ga rona e tata ya nyala tota ke utlwa olla ka kgang ya go cohabit. Yes, spiritually more the Christian level is not good, but a me go possible gape re lebile the ratio ya rona hela re banna le basadi a me go re ta nyala tota ke a eletsa le nna go nyala batho gore ha go bonolo go tshwara thapi ke mathata ke re tlhapi ga dio kana tlhapi e leng gore e borethe ga di bonale di thapi mona konya gompieno ga di yora di thapi tse ke tse di batang go hupa huku ya lebe di ngathana mae ga di bate go tshwara ga di tshware. So don't you believe that's spiritual? Somehow the spiritual influence ganka ke sa talk, because this why na go tse dingwe re ha o simolla le motho check the background ya gagwe spiritual. Any relationship yo o simollang check the spiritual level ya ba ga bone ene pattern ya gagwe ha ntse a tsere di ganga go bolela ka di ex tsa gagwe ke motho o tanga dira jang o kopana le mo reetse ha bua dio tsa semoa ha o mention bo modimo a reng ha o mention bo badimo a reng a mme ke motho e leng gore ke thapi e leng gore o ka tawa e bankanya la tsamelana, because ba bangwe re itsenya mo mathateng re heletse gompieno re jola le ba loi
jola le bana ba ba loi ha tswa relationship ya pala ha o itse gore o paletswe ke go bona kae at the first gore go lo ha ke e gope because ga ba ira mo re the spiritual reiki or the spiritual mapping in every situation e ka nna relationship e ka nna tiro e ka nna you have to check a pele mo sengwe le sengwe basadi ke batho ba tsamayang ngaka ga gona a o batla ngaka e bothalenyana So do they actually work? Gore ha o ya go motho e be go te motho o te o mmahela it works mo go bangwe go go bereke ke yone kgang e re boelang go gone identity ya ga gore wena o mang mo go bangwe go kgona go bereka bangwe go kgona go se ke go bereke so why is it ga go wena selective? it's selective because based mo gore wena o mang go na le batho ba ba loegang go na le batho ba sa loege go na le batho ba e leng gore ba na le coverage ya badimo ba bone ba strong badimo ba lekane ka di-rank go na le batho ba na le medimo ye strong bangwe ga ba loege motho bangwe o ka ba loa ela ka o bata mongwe le mongwe o ka dira bangwe gore wa ba kgoma go ipola wena so depends mo goreng wena individual o mang bangwe ba thailwe ba tswa ko batsadi ba ba tile ba ba bankantse ba ba apeile maloba motho no go to wa apa batho ha gongwe o apeile le yena ka pitse e kgolwane so ha gona motho o ka gore sepe in spiritual term ha go to go apeiwa go to gore go bankangwa ke go bankangwa ya o ka tswa o thapisiwa ka dithare kana o thabiwa ka eng just go bankangwa gore o nne le control ka se o se bata go apewa mainly that woman na sa re gore o tsenya batho mo pitse ya ba hetola no go toa gone go thapisiwa ka dithare o ka thapisiwa ka diditsi ka eng o thabelwa kana the rituals tse di dirilweng mo go wena gore di go berekele that's mainly ke gone go apeiwa gone mo So what are the... se gore ke le Kabelo ka re ke apa batho na ke apeye batho a ke itse sepe go batho ba tswa ba re Kabelo ta o nkape a ke apeye batho a ke itse sepe ka diotse. But what are the consequences of taking certain routes? Nna tota nna ke buela thata ke a go buela thata mo ya modimo. No, ha o re le go ko modimo nne specific because nna ke le Kabelo individually ka ke itemogetseng ka teng medimo e mentsi because tumelo a rona e mentsi wena ha o re modimo go batla o nna specific gore nna ke le gugu ke ra modimo yo As a Christian. Yeah, as a Christian gore a re bua ka Jehova. Yes. O thamala. Yes. So ba bangwe ba ileng gore it's not aligned to that. The consequences re ipola ha kae ga re tsa ditshwetso tse di rileng gore ke batla re o a nna mme ka moso ha se tsang tapisa ebile o buile kganyeng o bua gore ha o le mmele re ko lapeng e re ga ngwe kgona mo lebella mme o bona gore bo tenega le wena ra re bua le mme o bo utwa go tshaka expire wa bo expire re hela le even physically and spiritually go na le go alapiwa go na le go mo go bitswang go the first love how you used to love magugu tsatsi la nthale kopana ha go tshwane le go mpie this graph ya depreciate ya quotas so go tatswa mo go lona gore le takisa yang gore e kgona gore nne e go godimo so le mo di ontsa se moya go ntse yalo the energy kana go a go bogiriso energy ngwe le ngwe ya expire this why ke gore ke la le mo se kristen go rapelwa ga o ditapelo tsa this is why go teng o nne consistent mo di pra ka emisa go rapela gore energy nyane le go ating so di mo di relationshiping la ga o ka tswa o berekile o irile di ritual di wa apeilwe ka pei go na le expiry date ke ke o manye batho o ba ruti le dinga ka kere ha o neela motho selo sa yang go ithusa ka sone a yo se ba montu a se ba mo koloing make sure mmolela the expiry date gore a teng go renewa sengwe le sengwe sa renewa whether physical or spiritual e ka nna toisi ya gago ya semowa e ka nna lorato la everything o tshwanetse go se renew ha o sa renew ha go expire ke gone go mpene bo gona le bo passion killing ba bantsia batho ba ne ba itebagantse batho ha go mo go bola mo go ra gore motho wa tsoga re kantimo motho nyana o mo mpenyana o ke kopane ka ile ha o mmotsa dipotso utwa wa mmola because yanong o tsogile that's how ka re cage tsweng ka te bontsi ja rona ba bona ha re itse re tsamaya re di zombie sure so this is why ere ya ka motho a re ene ke itebagantse semamang especially in relationships ere ga se tsala pile lerato le le riana ere ga batla go tswa yo le ene yo le wa gagamatsa o gona go batla go tswa wena yo neng o dira ka ha molemo o santse o le strong ka peyele santse le strong by that gore a gore ha gore kana ha o re o itebagantse motho you have tied the soul tsa lo kana go itebaganya motho wa bo o loile moya wa gago ke moko you are married spiritually you are married even la hale ka khaogana ga iragala gore le khaogana you are still married to the spirit of that person until maybe we ra yone separation ya the souls tsa lo gone go mo ditela re tse bontsi ja rona kana re tshela ka mokgekgenene ka line ka chain ka terena ko morago ya di ex tsa rona because we are still attached to the ex this is why o santse o lora ex ya ga because
ha wa dira the cutting the cord ya ex ya gago o rwele mo kgakgenene this wa o santse o lora botshelo ja gompieno bo stuck this wa o santse motho o mongwe la na le 5 years a kgaogane le motho mo relationship ye mpsa o ntse o bua ka ena he you are still attached to that person a lapi bile go bua ka rragwe Thabo wa itsore rragwe Thabo Antele bila ba disguise rragwe Thabo wa ntina mme se gore wa mo ga wa ira gore mongwe le mongwe yo kopana le ena mo botshelong there's a tie e diragalang spiritual even when it comes to remember sex is both physical and spiritual yes so by that gore ha o robalana le motho di soul tsa lona obviously di attire ha gona gore di ka lebalana ha gona gore you share kana an easy route to share the energy is through sex because la money both physical and spiritual la share whether good or bad this is why baruti o dingaka di rata go kharameletsa molemo ko teng baruti ha o le yelo bo uninyana o le church kwara nyana gote banna ba go boka ba rona le neo yetona bo hella ba llela go bateng go robala why because they want to tap something mo go mo sexing that's why gompieno rena le bo prophets ba ileng gore they don't have calling unkutu bolla di ala mo di laka di a utala go gore di tshipi di ala ya no unkutu le reka bo prophets ba te mo prophets ba sena di calling because yala o jola le prophet me aba nna le ability to prophesy is go rona le calling because o tepile kai through sex you can transfer that energy you can be the ability to prophesy me go sa re prophet o bereka ka energy but the moment le katala khaogane be that code e khaoga go atim that's the connection the impartation sex mo sexing gona le impartation ni tota all levels tso ka di khona so people who are very promiscuous motho a sa tse hela thobalano e se sepe hela mo go ena the dangers behind that tota wa bo itoile kore wa bo se o budule wena ga o ka bona o tsa thobalo e se sepela go te go a rekwa o reka sex kwa ka moso ka moso ga o itse gore bothata ba go ke you know la o robetse le motho even o dirisitse condom the spiritual attachment ya motho malwetsi ya motho la mangwe khona ta wa lwana ka moso sa itse gore wa tsereka diphutso tsa motho di khona go affect somehow wena no tsa gore bile ke dirisitse protection e hela nya sex is very dangerous game tota ga wa tshwanna gore mongwe le mongwe a tshamekele ko gore be careful gore o robala le mang because ke re batho ke re la ha o robetse le motho bosigo nako tse dingwe a modimo a go aka go tsosa wa bona motho yo gore ke phologolo ya mohutama wa bona the soul ya gago you'll be shocked wa bona go mo robala le go you're going to be shocked so now that's why I'm so focused on you know the part the benefits tsa wedlock so when you say mongwe le mongwe hali hela ga o simolla outside wedlock posanta ke yone o takatse di negative bo ta o di tshela le molape nya ke ra hela before hela o tsena mo thobalanong when you are not married that's your first sin agere hela go simolla gone ho mo secreting that is a big sin exactly mo what mo secreting otherwise it's okay it's okay mo bathong ba bangwe o mo ditumeding tse dingwe ga gona bothata really bo ke ne ke bua khantela ka khanya ratio ha gore a mme a mongwe le mongwe a kanyala re ka leka ino hela basadi ba bantsi thata ya le bata o tima ba ba ngo bo hela ba ja ba ngo bo hela ba ira ja ba ho kotsa kae bokete ha ile gore mongwe le mongwe re to bata go ba mo marriage it's not everyone gape who is born it's not everyone who is born go ta go nyala that one re tshwanetse re itse gore ha se mongwe le mongwe o soletseng go nyala maybe ke le Kabelo I'll try gopa depending ke boela go gone ya ka ke le motho wa identity gore oh man maybe you are here not to reproduce ke tikuti basadi bangwe ba lla ga ke gone o nna le ngwana maybe you are not to reproduce there are trees tse ka dile mantsa mango di sa reproduce animals tse na le tsone tse di sa le rona re le batho go na le batho le gore they are not to reproduce le wena ela mo lenyalong there are people ba leng gore ga ba tshwana gore ba te banyana depending mo gore ke bo mang ya no rona nako tsote gore re bata go tshwana problem ya rona rothe mo le ha se re bata go tshwana hela ka gore se le se bereketse yole o dumela le wena se ta go berekela but don't you think that at the end of the day especially bo mmega o ka le mo ke bona ba batlang nyalo they are very because ba bata benefit material na kwentsi le seriti gore a re kenyetse seriti lo nyalo lone le go ha seriti
But at the end of the day, as motho a mme, you are crying for marriage, but before that, o utlwisa motho lungo le e leng gore o tla ba batla o le salla morago yaanong ka gore o setse a le utlwile o le bone. What should I be Netane? Ke tabe ke ikgolaganyetsang ka gore yaanong o setse next one wa mo utlwise, next one o bo nna re batho ba hetela kana. Isn't it your fault? Somehow ke rile go na le sengwe se na le advantage and disadvantage. What if ya ka o buana gore wa ipaya bo kopana le Kabelo bo itela kana kweo na kweo re ngo batla lungo Kabelo tsore ke sukire e kima go tsoge o le bona ka elung Elaborate KB ke la ke tsela elaborate ke ra ro lungo o le bona ka wa bona sengwe le sengwe se na le advantage ke te ke re batho ke re on issue ya bo sex after marriage, sex before marriage. Hey, in reality hela tota go more disadvantage gore o re emela lenyalo than the advantage ka re more advantage di teng but go more boela go morago gore go risky gore o re emela lenyalo before sex than o ikutwela le motho wa gago then e be lenyala. What if nako ele re la leka ga le tsamaelana ke malobane ke ra batho ke re the real relationship is more after sex because how ke robalana le wena there are a lot of people ba kgaoganeng after sex ya nthae la nthae la ba sena o robalana be go tima. Why? Because ga la tsamelana the reaction ya lona maikutlo ane wa utwa le kgakala de mo ala tumelana yanong during sex o utlo re something is wrong. The relationship tse dintsi di hedile after sex mme hela the relationship tse di build ga monate ke ha le sena go have sex yanong wo le utwana gore nya go lo ha re mmogo ra tsama. Why? Because the spirit tsa lona di a kopana. Sex ke gore like it is both physical and spiritual. Ha spirit sa ga go sa utwana le sam is going to reject you through sex. During sex, my spirit ha ile gore ga stamela le sa it's going to tell me how we are in the wrong person. That's why a relationship are na here. Ha spirit sa mi se utwana le wena re to tsamelana even after sex be re tsama. But before sex ha go easy go identify the reality ya gore relationship ya rona e ka ya go gongwe kana ya go based more the physical and the spiritual. Your spirit will tell you after sex gore motho ga re siame. Sign yo gotso o ipona la o sile. But ha se moratile le to tsama hela gona mata. But the covenant that you build with a person I get na ke a go buela thata mo wedloko ga se gore ha o utlwang ke to gona le a go malatsing a gona le different ways of go tshwana le conception ya ngwana. Malatinga, we have what you call test tube babies, where you can now say, I want twins, I want triplets. Don't you think after that first time, there's no way, maybe someone can comment and help us there and say, there's a way that you can fix the attraction and doing different things. Like there's another conversation. The spiritual level. The soul part. If my soul rejects you, there is nothing so to convince it to we will try to fake after sex. If my spirit reject you, ha gona se pese ska fixa. Ha gona ko spirit ga se itse go fake. Ke te ke re batho ke re the physical you ga se itse lorato. Lorato is only engraved more the spiritual you. Only your soul ke yone itse lorato. The physical you is just go by the desire, the lust. The spirit you, this one is in the love. How do we work love? We work the spirit part. My spirit can't fake or sagorat. Only the physical me can fake. Sure. So bunti jaru na sela helaka the physical moro bitar kore ke lorato la senam because of libile the benefits nya o montenyane nya ke rra go se mama nya nka ja se o ka nthekela. But your spirit can reject you. Maybe let's say your spirit how we are in the wrong place. Okay. So in a nutshell, spiritually. What are the proper steps to take? Just tell like kana go ha re batla go bankanya leka go bankanya ha re sa tlhaloganyeng teng ha re sa itseng teng ha re leng confused teng. This is why I have guests who are ile ba itsanape ba ba buang se ba buang ka sone ba itse gore ba bua ka ebile ba bone go ntse jang kae. Okay, ke one process e ke buang kere the spiritual awakening. Try by or identify wena
pele gore o mang ditoro tsa gago your dream level di ntse jang o ipona o ira eng mo ditorong o le ko kae o na le bomang o ira eng that thing hela go simolla basically o tshwanetse gore o nne motho o lorang o ke re mongwe le mongwe o tshwanetse gore nne a dream ha o bona o sa lore ke mo gore you are dead walking wa bole spoko o le mosu ya tsama mongwe le mongwe hela individually o tshwanetse gore a lore ha o bona o sa lore go seek help by that ditoro tsa gago di tshwanetse gore di go kaele boammaruri ja gore o mang o tshwanetse gore o ireng o tswele kae o tswa kae because in your dream when you sleep go robalaeng the physical you the spirit you se tsena mo the spiritual realm se kopana le the other spirits se kopana le the other sources tse di tsang dikgang tse di di lemotsang tse di rutang seo yone information eo the spirit ya se tswa kwa se tsaya dikgang the physical you ke gone be re o nnile le toro go lo mo ke gone mo go tshwanetse gore go thuse gore o itse gore o mang bo le ka go alaena le tsone dio tse o di lorantse ha o palelwa ke go lora o palelwa ke go tlhaloganya they are spiritualist baruti dingaka they can help you ba re ba go profit ka gone mo go teng prophecy kana toro ka bo yone it's what is self prophecy so prophecy rona ga ntse re ra bo re ra moruti kana manga go profit but toro hela ka bo yone it's self prophecy ka bo yone so by that how talk thuso o ya go baruti ba go profit ha ile gore go mboa mmaruri your spirit will confirm that prophecy tshwanetse gore your spirit se dumelane le yone ha o ka bona spirit sa go se reject a prophecy it's gore nya it's a man made one or it's not going to benefit you or ke go leka go manipulate so ha ngwe ra ga tle re ngona le khaitsadi especially the guys o bona e re ga ntse a tshega mmeo a re jump a ba re how high e be re nebe re ti ayojile you just how do you help a person we le gore ha ipone ga itemoge gore nna go ha they will take a family members or a close friend ke a rotwetsa le bone ba getso go na le batho ba bona gore khaitsadi a ke ha o hemisitswe ga gona ka nna ke ha wa bona mme wena bo nna o bo ka hela o sa ireceive ha ile sengwe take a step mo lo we lwena ke ra gore tsaya sa paro sa gagwe kana eng whatever o le ke go mololla because bo khaitsadi a rona ke bua ya no ke le spiritualist o le gore ke attenda le di client tse dintsi yes mostly basadi tota ha ba taballa ka morjolo tota nthusete ke na ke bukisere mo gongwenyana ha o re go riane nyana ga re gore nthapedise mo go ska ga ya gope that's thing ka bo yone hela motho yo mongwe ha irilwe jalo ke te ke re batho ke re bile when it comes to Christianity go tsamaya o le gugu yana bo yo go rapella mosadi wa gago without consent ya gago mo le gone ke jone bolo joneng ke bu wa bona re no rapela o re kabelo a go nyale ko kerekeng ya mme le jola mme kabelo o sa rera le ena pele go ra gore go mo ke boloi ka bo gone because go ra gore wa re modimo wa gago ko a romelle kabelo spirit se sto irang gore se go nya ke go nyale nna mme ke ne ke se mo maikellong a wa bona re khantela ha ke re bua ka the good bolo and the bad bolo ke raeng I'm still going obana gompieno ya ka ke biditse KB yana I'm still going to call another should I say belief as in Christianity re ne heart re atolosa ya because na as the host I'm very neutral ke batla batho kwana ba itebela ibile ba iassess o le no siko o bo o ikaga gore mme kana nna ke bona gore goha ke na le bo abnormality bo eleng gore go ngwa go normaleng either ga ke lebella reo ke hero ga sebete kana either ga ke re ke ira sennanne ke boa U10 mme ke sa bate go boa mathata a me a teng ke bona thuso ha kae this is why I was calling yanong ha re bua about spirituality because a lot of people are in relationships they don't want to be some people are in positions that they are not supposed to be in because of go nnile le spirituality has influence teng ba ile go go ba ile nteng ba ba thusa wa khona o promote wela mo tiro mme o sa itsiti true ba kolonna kana o kubiwa hela kana o khona o kubiwa mo tirong yela o sa re sepe mme o ipotsa re gorile ke yone khanye ke gantsi ke ete ke re batho ke ba getso e ska itebala mo botshelo go na le gore nka go khalemela gore a se gore nako tsothe ke gore o nong kha se bodu thapa gore batho ska itebala mo botshelong recharge your spirit part ira check up ya botshelo ba gago ke rile ha o sa lore gore a reng ke moko o sule nna o ya go ba ruti ha o le wa ba ruti o nne o re nchekele ho ya go dingake ha ile gore wa dingaka o re nchekele ho so o ska nna ngwaga o the ngwaga tse pedi hela
o sa ire check up ya lenyalo la gago o sa ire check up ya tiro ya gago check up ya botsogo ba gago o tshwanetse gore o ire the spiritual check up hela ka mpeno o na le medical aid o nna o irang assessment ya botsogo ba gago even spiritually ga o ka kwa nna hela o sa nke o checka the spiritual level ya gago ke gone gore khantele bo nna possessed moya go nna polluted o nna gore batho nna ba nthate batho ba nthoile ko tirong ga ke promote because your spirit is spotted is dark ga wa cleaner ke dirisile go ke re go cleanser you have to cleanse yourself often goreng gore o nne mo the original you ha o tswere o khakhathetse bontsho dio tse dinte tse di tshwanetse gore di go lebagane di to go hapoga. But the cleansing part, are we talking about, there's this, like you're saying, the spiritual cleansing, Yako, is it about church? Is it about another form of cleansing? What is it? Even cleansing in general, rabo re bua hela ka wena gore o tlhatswe semoya sa hela ya ka o tlhapa konte ka molora relax ka ditholo o tlhapisa the physical you. Then there's a time you also need to go tlhapise the spiritual you. Go tlhapisa the spiritual you ga ga gore ke yone kganye e boelang go gore wena o mang, you are aligned to which spirit, you are aligned to which God. Ha o le mo Kriste gore ga gore tsone tse tshwana bo fasting ka bo yone can try to recharge yourself and cleanse you. Yes. Fasting yela ka bo yone. Your self deliverance cleanse you, deliverance from the pastors cleanse you. Prayer ka bo yone, remember what prayer does? It attracts the good spirit or your God. It brings your God close to you. And not close to you, that energy of the God will cleanse you automatically. So that cleansing for the Christian side. So how lo adinga ka ke gone ro bona o tlhapa kana and a ke rapeletse metsi, maybe your spirit is darkened, ke rapeletse metsi ke le moruti wa gago be ke re tsa o tlhapa. It will help to cleanse you. Kana cleansing the energy cleansing cleanser and the negative energy cleans you again the positive energy. On your page you spoke about cleansing your wedding rings on top of that. The wedding. But ba itebalar. This why manyalo a thubega ka bontsi because o sala o rola ring. You know how ro ring muruti go na le di ritual or di prayer whatever tse di dirilwe. Gora gore go na le di spiritual attachment. Like ke bua ke re sengwe le sengwe se na le expire. Ring ya gago eo ke bokao ja se se diragetse mo semoweng gore kgolagano e le dirile. You have to now cleanse a ring ya gago because in a attachment le the covenant even spiritual. Cleanse a ring ya gago o ska na we cleanse all knows. Ring ya gago it cleanse the marriage. Na go tsene ngwa apola ring ya go ya le mosadi wa go ene le moruti gore e se go fatse gape e rapella gape. That's how you recharge the le lenyalo la gago le ring ya gago. Ya no wena o sala we rwala ela bile setse go sethile mo nyaga o nke kwa we rola ela we thapisa bogolo ka le go diriswa matswa ya di chemist ya o tsenyela mo letswaeng we gote bogolo. Ring ya gago ke bokao ja kgolagano e thoka eng renewal. Heaven. Sengwe le sengwe ela sa cleansiwa sengwe le sengwe sa renewiwa mo botshelong. Ga gona se o se togelang hela le se le go bo o sa nke o se shahatsa. Tota o ka bona o sa nke o shahatsa se e ka nna relationship di rintsone tsa gago tse botshelo ba gago hela in general o sa nke o shahatsa sepe le wena hela o nna o tsena sekwelenyana o ithuta sengwe se sesha ke gona ka o ichahatsa le wena. So ya kare le Batswana yana as individuals gone yana gore hela re tswa gone ya gore motho mongwe le mongwe o eletsang kgolo kgato ya ka ba enga e tsahela gone yana hela ga re tswa gone hela ya ka ba sna go lebella re motho a ithi kore hela o le motho wena ka bo wena o tshwanetse gore o nne le introspection ya gago wena ka bo wena o icheke gore o tsamaya kae mo botshelong both physical and spiritual. Lebella the pattern ya botshelo ba gago gore pattern ya me go tsamaya kae kana dilo tse dingwe ga di go diragalla di repeat. You know gore go na le pattern e diragalang before something big se diragala mo botshelong ba gago and go mo nna go bala gore nako nngwe kile ga iragala se be go iragala se nako nngwe kile ka lora yana be go iragala se nako nngwe kile mongwe a ntira jana be go iragala pattern e ke tsone dilo tse di go thusang gore o lebelle ahead gore go na le eng se se tang. So o leka go ipankanya based mo the history ya gago o lebile go ya ko pele gore o ipankanye ngwana wena o ko lapeng o le Motswana
what kind of the people do you attract? What kind of the situation tseo di attracta mo botshelong ba gago gore gape o itemoge gore o mang? O attracta batho ba mohuta ma ditsala tsa gago batho ba go eletsa bo mme ba go eletsa bo rre ba go bata ke batho ba mohuta ma ke ete nako ngwe kile ka bua ha wena nako tsotlhe gore wena o lakile le bo married men ngwa se like maybe you are overdue for marriage, the positive side. You are overdue for marriage, but go mo ke sign ya gore you are overdue for marriage. When you are going to fall for this trap. O tshwanetse motho nka bonyetse you are going to fall for this trap gore na ke tshabelwa ke banna ba nyetse. Maybe you are a destroyer the marriage people. Marriage, yes. The negative side. Or you're doing something with a married man. Me ontso rapela modimo gore modimo ke batla go nyalwa ke re how do people do such prayers? You know nako tse dingwe ga batho nako ya judgment modimo le bega yo tshega ba wa ka skota ha ile rona le skota. You know some people ka re leng holy ka tebine go kerekeng go rapelo hale how ka lebella people ba ileng gore they are cheating when it comes to relationship. Ba ileng gore ba dira adultery, fornication ya ka yo sa e bateng mo kerekeng mme ka sa e ba tsholeditse matsogo ya go thusa botho. How do you pray? O no tswa kwa lapele o thuba lenyalo la motho, then you go to church, then you tsholetsa matsogo, you are praying ebile o lla ka dikeledi ha pele ga modi. How hetsa prayer o sendela pelo e kima yana, o sendela a husband to someone, a wife to someone. You live a evil life, but ha pele ga batho ke sone se ne kere go na le the truth and the real truth. Even the pastors bata ha pele ga rona ba rera go le monate tota. Behind the scene, church choir e we ga itse yote. Mo pulpiting, go na le noga mo pulpiting. But ha pele ga rona nya, holy you are holy. Ha pele ga rona o tshwere Bible o ruta ka Jesu, but behind the scene, nyate. I think one can say, as much as the church today does not preach salvation but prosperity, at the end of the day, Nya kereke ra gompelo ke hasile la tota re thamalle ke khanya hasile. But at the end of the day, no, how tla go lemoga gore ya ka o bua gore a lot of people will do certain things go kerekeng. We are Christians without faith. We don't fear God. No, there's no one who fear God. More this universe. More I fear God. No, it's just faking. Go na le sa a batang go noka modimo re bata go noka modimo. Wa fake ha pele ga modimo gore a go he sengwe then wa chase. Ha gona motho o tsaba modimo. No, do you know why I'm saying that? It's because I can give testimony to some of the things that I've gone through. How ka lebella o bore ha ene le go rata wa modimo nka be ke sa tswahana. And then that's where the faith and the fear comes from. So faith is based the mobile open kana ka gore modimo kila go direla. It's fear. It's fear, is the belief. My faith is evidence of things that are not visible. I get ke khonne go bona dilo tse ne le gore tse dingwe o no ka seki. No ka seki. I bona na I say I'm true evidence that God exists. Na dilo tse dingwe tse di boneng more. O dumela mo modimo because na dilo tse di boneng le tona. Ga re go dumela mo modimo nna ke ete ke re batho ke re modimo o sa go direla nsepe cha isa mo go. A ke re bona issue ya the faith. When I'm pure because we have faith because we have seen something. Yes. Modimo o bone bogolo ba gago. Ya no what about ka ba isim aba direle se. Moruti ta ba re rela. Go le monatenya. But yone ke yone character ya rona. Ha ngwe o no bua ka gore batho ba bangwe motho a teng o busula wa itse re busula. O no buella o le bile kganyentseng nyenye. There are people who are born as evil. You can't change them. Remember Kirile Moto, the spirit that is inside you. Yes. You can, when I can get married to someone. That person, ela destiny, I gonna go takompola. Asoletso gone. Atsotso antsale evil. The spirit is a killer spirit. There are people who are like that. Kanke gore wena a kono wela mo terepeng ya teng. There are people who are evil because they are possessed by a certain spirit. Ba bangwe ba ke neng ke bua ka bona, it's not possession. You are like that. You are born like that. You are a killer. You are an evil person. There's nothing that can change you. This is why even in the Bible in Jason ara juta sarnya rago whatever o tsontsontsia. Ke ka hantseng ka teng, there's nothing to change him. So batho ba bangwe they are possessed ile gore there are certain spirits tse di tsene mo go bone ile tse o di romeletsweng. This is why motho mo ga kgona go bola motho
ha spirit se le sena tswa ma ba ipotsa kante ke bolaile motho o ya kana o reipile kante ke go ya go iregilang gore e le gone o thanya o tswa mo maibing. A certain spirit can possess you se be se go dirisa tiro nngwe kana spirit e sengwe a se batla ona bojalo like tsone tsa badimo tsa kgantele re bua le bona ntate mogolo go yone a rata bojalo a sente o kgona go possessa bo nna o nwa bojalo o rata bojalo mme o sa bobati ha o nna so bo ipotsa kante ke eng ke nwa bojalo. yes, it's not make sure mongwe wa your uncle one of your ancestors gompieno batho ba batetseng ba ya ka mongwe le mongwe malatsi a sunyetsang ga sneifi a bua bo vomanivo ba bangwe ba itse gore ba irai ba gogisa the spirit that is inside them ba gogang di sneifi ngwana ela wa yelo bo o montenyana gompieno mongwe le mongwe go ga sneifi kukurira o itela go thomola pelo tota ba re ba e thimola mo dikhombi mmogo go nka sneifi e se gore go goga bone you are possessed but possession remember ko se Christeng ke gone e leng wrong. Remember me, you are possessed by the Holy Spirit. But ko religion ntse dingwe kana ko ditumelo you can be possessed by your ancestors. Go se ronde se swa bona ba go ka motsoko ha ba batla o bua le ba di go se molato. You are possessed. Remember ga go gogiwe. Go goga the spirit of that is inside you. La ole mo Christ rare how true prayer go rapelang the spirit not you. The Holy Spirit e leng gore go possess ke yone e go leadang e go handi di lead tsa the prayer. Okay, truth be told is about being the best version of yourself. Okay, now this is a formulation. Total life ga ena formula. Gone yana ga e ka re ke re ke a le mo rutse re ke eng go apala. Ke be ke gore ke re KB. Tota ke batla o nthusa gore go ha ke nne the best version of myself. Pele o simolang thare bona a re simolle ka pelo a go pele. La bobedi a re simolle ka identity ya gago. La boraro le sa go ira jana le jana. La bone fix things with your ancestor. Just try. I know this is throwing you under the. I don't know if one has asked you this, but just a little nudge or a handbook or bona. Na I believe gamoto as much as no one is perfect. How ka leka go dira jana? E be after maybe 6 months in retrospect, gongwe go tla nna le pheto gongwe. How would you start the first step to the last step after 6 months like ke thalos identify pele goroma. If you are not running more your lane, you are not going to reach your destiny. Ibile your God, there is no God who will help you o sa tsamaye mo your lane. By that you have to identify gore lane ya gago ke eng o mang o mo tsaya kae from the background, your ancestors. Do the research, the history ya ba ga lona gore ke bo mang ba ne ba dira eng physical and spiritual gore o ipate pele. Then wena how se na o itse ka history ya ba gaeno gore ke batho ba mohuta mang lineage ya gaeno wena your close family bo mama le bo papa ke batho ba mohuta mang mo go wena ba go rutile eng. Then go na le nako e leng gore wa rutwa go na le nako e leng gore wa ithuta. Then go ta yone kganyeneng ke bua ga kgantile wa attracta batho ba mohuta mang wa attracta di situation tsa mohuta mang mo botshelo kana o leka go identify gore o ipate gore o mang wa attracta dilo tse di ntseng jang tse di tang go go wena o tshabelelwa ke dilo tse di ntseng jang. There you go yano your dream level o lora eng ditoro tsa gago o lorisiwa eng ha re tswa mo ditorong. There you go to ko ba routing ba go profita ba re o mang o tsamaya ha kae dingaka tse o di tsamaileng ba go profita ba re o mang o tshwanetse o nka bona leng o le ko kae o irai wa ntshwara go no. Yes. jaanong go bo go tako go dio tse tsothe tse o tshwanetse o di kgobokanya ha o sena o di kgobokanya dano wa plus o minus o le ka go aga yana go batang the path ye leng gore ke yone ya gago maikutlo a gago a nnang a kgoberegile ya mangwe sa itse kwa tswang teng o belela wa tsaya kae. How do you trust kana if you don't trust yourself go nna thata ha ile gore ditšho tse dingwe le ngwe tse o di tsayang wena o nna o na le mo le reng pelo tse pedi go to nna le mathata gore a gore
the physical you don't trust you. Alignment, the physical you and the spiritual, they have to work together. They have to understand each other. Yes. They have to compromise for each other. How holy. The physical you. There must be a discussion between the spiritual you and the physical you. The physical you is the spiritual you. Something without the consent of the physical you, when alignment the physical you and the spiritual you tshwanetse go dirisana o ska wa di losa ko tumelo ya sekreste ke itse gore ga tena go tsote se moya sa gago se gatelle senama sa gago ebile o fast 21 days. By that you suppress the physical you, yes, but after suffering, do you think the physical you will be happy with the spirit ka ha se mo sokodisang ka teng? Go nna dinga. So these two have to balance. You have to know how to balance the physical you and the spiritual you. Compromise kana ko so because mo ke koloi e toka the service don't. The physical you toka the service o toka go ja o toka go itumela. Most of the desires, the thinking, the physical you, the alignment on the spiritual you tshwanetse to reach a metsot. How do you tse peditse mo botshelong wena gugu? The physical and the spiritual you tsa go di clasha di lwa kana ko tsot. You are not going anywhere. How you go mo botshelong? I'll use an example about myself. 2001, I lost my father. That is when I felt everything went out upside down because I perceived an identity in its character then. I was self-destructive. I literally change. I felt I changed. The destiny helpers. The spirits, maybe your badimos, the physical people. I can be your destiny helper. Yes. When also it's like your father can maybe your destiny helper. Spiritually, military physical, there's a certain person you know what is the destiny. Your destiny help. The spiritual destiny help. The soul partner. The soul partner. Your soul partner can be your mother, your father, your son, your daughter, or your uncle. Pronounce something in your life. It happened. Yes. Yes, a certain muruti can be your soul helper. Your child mama, it is well. That could be a soul helper. Maybe your father somehow. That person has was my father and then my mother 2013. So what I want to ask you now is how do I reconnect with the people my grandparents and what? How do spiritually I feel they're not happy somehow. Because I've detached okay. As an individual, more similar way, there are certain people that must go for you to start the process of spiritual awakening. Okay. If your father maybe anasantatsila, ngabo isun nilo ne the issue of the spiritual awakening. Kete kereba to kere issue ya the spiritual father. Yeli dirisa modi kere kentsalo na tsa fire le tsietsa batho. O tshwanetse go nne careful ka yo. E ke dirisa le go go tsietsa batho because just to control and to manipulate. Just a second please. Ne re bua ka the spiritual souls the spiritual fathers. Yes. The issue here, the spiritual fathers, people must be careful, kayo, because how le motho wa semo ya o tshwana le gugu ya. Le ho kole father. It's not an easy way the tshwanetse go tshamekwe kayo. How ka ela talk?
almost all the pastors, all the spiritualists, all whoever, the moment they start the issue as spiritual awakening or the spiritual issue, their father dies. Their biological fathers. Either o sala o sa itse rrago. O tsweng bonyaneng nako ha o simolla kgannye papa ga go a baswa. Ha o le rona le di-calling. Remember ke buela thata mo batho ba ba nang le dipitso mo go ye. Yes. Ha o na le pitso yo go biditseng go the source o batla gore nako tsotlhe ha o the father o bo bua kae. This is why ke nna ke kgalemela batho le bone ba Kreste o ba rapedi kere ha o le mo dumedi o re tshwanetse gore ha o rapela o irisele go the father, because now this God is no longer your God, it's now your father, because a God is a general title ye ka dirisiwang ke mongwe le mongwe. Wena yaanong you are the son, go ra ra o le the son o mmitsa in the father. Ke ra gore le go kole father batho ba tshwanetse gore ba nne careful ba se ka ba tshameka ka lona. Kare bontsi ja dingaka bontsi ja baruti ba o ka ba akanyang o ba botsa o ira di research ka bona o botse gore bo papa a bone ba ka the biological father o go botsa botela ba o ka ba akanyang baruti le dingaka o whoever tsa mo ba botsa gore bo rra bone ba kae. The moment ba neng ba simolla this process tsone tsa dio tsa semoya ba tsadi ba bone ba kae ba thata the father side, because moya o go dirisang or your God o batla gore a reference you as father. Jesu le ha simolla the process ya gagwe yona le bo 30 years. Where was Joseph? Ke lo mmona a kgabola go mo Bible. O mmone go na le go ngwa lenteng. So bontsi ja dilo tsa semoya le go kolegela the father ke se kereng o nne careful lo ena go mpeno go bua ka gore ile a father ra wa sena tsa maya bo maybe ela thoko ke one kganya bo identity gore go ha ile ano modala sena tsa ma o ka re ano ke tswa ka ha ke boela ka ke wetse mo go ya the father side gore batho ba nne careful ka the issue of the spiritual father. Only your God must be your father. Thata wena yo na le the calling or yo na le pitso e pehela. Only where your spirit comes from ke gone go tshwanetse re bitse gore father. So your advice for people to refrain gore ha ile gore wena o na le keletso ya gore o tse semamang o mme hana e se ka keletso ya gagwe. Let's talk about those dangers. Bon. Santse batho ba tonyeswa ke le ke mojolo. Tata bo mme ba ba ratang go tseela bana ba ba dira the stepfather. Ba bata di stepfather nyana tse di hetang ka tsela. Santse mojolo to ba nyesa. How? A certain child is born with a spiritual gift sent by his father. Gore ata a ba go trust you wena o le mme gore o nne le ngwana yo. Aska nna le the fatherhood, biological or physical. Then when o to tsama ba ta bora suuswane mo tseleng mo gore bora ba shiba te banne the stepfather o santse o to o koba khapetsa ile ngwana yo spirit sa go le sone se ko bang the partners ba ga wena o sa itse gore gore na ke re ke nna le yo ba kgaogana ha ke re ke nna lo ngwana ga ga ba te the fatherhood physically hata se ga ke gone moya le ba ka le leng gore o gona o nyeswa ke mojolo o sa itse gore gore le ngwana yo mo tshotseng ile the child of a certain God by birth. Wena obo mutisetsa bo rabashiuri in nebo the stepfather mojolo to go nyesa. Certain God trust you as a woman gore o mo godisetse ngwana wena o batla go tisa bo rabashuri ata ba bitsare bo papa. That God will chase away bo rabashi bo nna o to sela ka pelo e botho ko sa itse gore until o tsamaya ka ngwana yo to a certain prophet yo e leng gore o kgona go bona dilo tsa ba gore ngwana o motsaka. Hela ka bona o na le ngwana bo simola go te ngwana ga gona le pitso bela ela pelo gore ngwana o gore a kena a nyisisa mojolo o bela ele khanye. Borre re na le dikgwetlho tse dintsi tse e leng gore at the end of the day we embrace gone ana we are in a transition, especially a re bua ka government ra gona madi ra re go thata ra re go ita gore ha re batla go ialigna gore re itso so gona re wa le ka ga go irege sepe re shota ha kae. Hey, economy ya go mpieno ya ka utwa go tele ha tsele mo mathateng gore a le wena o le monna go tore
malatsi a go tile dilo gate go na le bo forex bo mongwe ke mo go ja batho malatsi gate betway go lo ke mo go betsa batho le ga re bua le motho mo mogale go lo ke mo go betsa batho o le rre kana go tile o ta tshela ka mohutsu yes o ra re kganya ha sele o tshwanetse re o eme ka dinao wena o le rre ga o kwa tshwana le mme ka gore mme o kgona go bona advantage a ba betshetswa ke gugu ka ha betshetswa bo mme bangwe ba multitasker ba kgona batho bangwe kana bana le skill sa go jola go sa le mosege mme ba jola le batho ba le 300 mme go ka se ke o tshware motho o le mo monyetsi. Is that what we call indirect prostitution? Nya tota bontsi ja bo mme ke lone le go kole o le dirisang wa le tshaba benefit ya le tshaba because ba bogale hey this gender e bogale ke a e tshaba le kgona ke a getha a gata ke ena a kgonang go ba re so somehow ke lone le go indirect prostitution yone ete mmehela ga ka umpena ka ke le mosethana anka e ka attracta mmehela yo ona le mashele. This is why le go mo itelang go ti thuto bogolo go la kerane go ti thuto ke boswa he re o manyetsa go a dikwele go re ithute gompieno batho ba ba tsamang ka basadi ba bante ba ba rileng ke ba ragang dibolo mafom 3 mafom 2 ba itseng dionyana di sele hela tse e leng gore ga di a tsenna skwele mosadi o ba taimadi bo Ronaldo a ba tsena skwele mo jola le di yellow bone tse di rile why because madi lo ena gugu ya la gompieno o ka tswa o rutegile mme a o sena madi ta mona ngwanyana wa go motho wa madi la ha le mo sekgaka gore a wena o rutegile basadi a bana sepe gore a o rutegile ba bata madi gore madi a tswa ka ebile a ona le noga mo a se issue kgang ke madi he so o le monna gore a re o ikemele ka dinao le ka tsone ditsela tse di ka tsenyang madi gore o di bone yang nna tota nka e ka gore a kere thogo a monna matsatsi gore madi wa tsere kae jang gore o survive gore o nne le relationship e stable go tewa madi di divorce tse dingwe di dirwa ke gore monna o nyegetswe ke tiro a go sena madi a go kwa tota mojolo go tewa madi go mojolo wa tura o jola eng o sena madi o le re o ira eng robala e tsoga yang o sena madi kana go tsoga go tewa madi ka ke a tsoga so o sena madi tota chaisa ela o togele ka mojolo ela ha re tsena mo mojolo go tewa madi tota go relationship go tewa madi a gona motho o ka mo attractang o le mo sethae mosadi madi re ho so ha o le monna ba ta ditsela tse o batang madi ka tsone gore o to di bona yang meela ditsomo di bate ya ka bona mpeno ba bangwe thata mo spirituality mongwe le mongwe a ke moruti wa mona mongwe le mongwe ke ngaka malatsi ke tsela ha se mongwe le mongwe ke ngaka malatsi a wa apere ke bo vumane motho ela tswa sero ya gompeno o bua seZulu a re ke mosangoma mo gaboro o epa kae ko chemist ka dingaka tsa maletsi a stola di epa kwana ge ba epa mo di chemist ke ha sele mongwe le mongwe maletsi a o tshwere mike a re fire ha sele ha go irege se ba ya bona Nigeria ba neelwa dio tse le di neelwang baruti ba diga batho gore o digwa keng ha go kwa botsa moruti o runti ga kae ha sele lo ena o le monna ko tsoma ha gona rotare ha o sa bone tiro ba ta ditsela o bone o ira ya so ka ditsela senyalo kwa jola o itse ya ha o sena so ha selang ka so a kwa jo so tsela ya go bata madi ga se nna kabelong ka gore ankere bata madi ya wena ka akanya gore o dira jang batho ke ba humile gompeno ra bona re gompeno go na le bo audit batho nna re gongwe ba bereka ba tse kante batho ba utswa ha ke re gore o utswa mmela batho ke ba tsela ka go utswa ba tshidi. But at the end of the day, how we live la kanye ke buang ke gore gona le bo re ba ileng gore tota you are a very hard worker. A very hard worker. How we get you are trying to do things ka tselo tse di. You are going to die. Mehela ha gona se. Is it because of the spiritual part? The spiritual part ya influence gona ina le seabe mo sengwe le sengwe. Gore ga gona se ke batla re tshwara gone ho e ga influence something because I'll give you an example. Gone ana gongwe mavuma o tla gore re a go hete ka kwano ra etaro sna go nthusa re sna o tshwarela khetsana ena ke be ke go matswa ka 50 pulanyana mme re ga o tswa yana ka re dumalane re heditse ha mavuma a tshwantse gore a re 50 pula be ke bua di kgantse dintse gore hey la kana tonkita gore hey la smama sita isn't that one of the things telling or maybe not only men kana ke re tota both genders re tshwantse go yalaina sente gore ha re tsena ka khantsa la ke le bati ya yone kganyene ke ba ya go nkga sebodu re ha o nkga sebodu la ha motho a go soloheditse mari a ka go duela
ke yone kgang ene ke reng cleanse often tlhatswa moya wa gago kgapetsa goreng whatever se sente se se go lebagane se teko go wena. Remember how le polluted, how le leswe. Even your ancestors can't help you. Even your God can't help because you are not the original you. Ha gona sepe se se ka tang ko wena se se go tshwanetseng wa se tsaya. How se mo the original position. Kana the original you re bua ka positioning ya gago. If you are not aligned how lenteng, you are not going to take se se go tshwanetseng. Are you polluted by sin? Are you polluted by maybe are you polluted by sexual immorality? Are you polluted? Are you polluted by abortions? What can we say are some of these things? Did it pollute that? Pollution Because like most of women either ba nnile le miscarriage or ba dirile abortion. Make it over 70% ya bo mme ha bo reach dingwaga tsa bo 40. Bontsi ja bone ba ba hitile ka abortion or ba nnile le miscarriage. So by that, a lot of people, but they don't do cleansing. Yone ya the abortion part ke ta rata go e gatela tata because most women how sa di read cleansing ya the abortion ra bo re tsamaya ka sehihi sa loso or the dead spirit. Go ro tshwana le motho a thokahaletswe a ba sa rouli ka le go kola setswana. Yes. O thokahaletswe ga wa cleansa moya wole go ra gore o tsamaya ka the dark side ya loso. Ke sone se most of the tse o di tshwarang diso. So how le mme o kile wa nna le miscarriage o kile wa ira abortion please a gona bo ke kana ke rile gona le difference between cleansing and cleaning. Cleaning irwa keng the medical doctors ha sore ha o ile ko the medical doctors bo ira abortion ba khona go ntsha ba gona ela dipidisi you are done. That is the physical part. Then there is the spiritual side ya ngwana yo, the soul part ya ngwana yo tshwanetse go separate le one. How sa irialo in the dark force or the death spirit se leng gore yana o to nna o tsamaya ka sona kongwe lengwe ke sone se bo mme gompele ba lola dipopelo dio tsa bona di tsamaye sente because o kila dira abortion o kila dina le miscarriage ga cleanse. You need to cleanse wa bo thokahaletswe ha o sa thokahaletswe bo sa cleanse go tshwana le neng ke bua di relationship o pe yo jodile le ene wa ex ya gago try to cut the cord ya ex ya gago e senyalo you are going to have the negative impacts. This is a very long conversation as a viewer. Going to the comments. It's going to go on for the next couple of weeks on your page, which is Truth with Kabelo. On our page on Truth Be Told with Guguma Voma. Go on BW24 network on YouTube. Look at the full conversation. Comment Luena. Go to our inbox and tell us some of the topics we should talk about as a viewer, as an individual, as a couple, as a as a man, as a woman. When I what are the last words or advice that you'd like to give? Online. All right. Sorry, just to chip in. How I think we are left with about just 2 minutes. How hona le khanya we builenya the ancestors le modimo. Ni go batla ga no ka e tlhatswa re nna mo Botswana mo eleng gore re dumela mo modimong. But then gape gona le the ancestral part. Okay. But gate ga di kopane kana gate ga le mo modimong ba bona ancestors le ba loyi. Evil spirit. Exactly. Okay. Yeah. Emekele ke go define this term se ke itse gore ga ntse ra di dirisa so that batho ba kgone go harologana. Go na le hoko modimo, go na le hoko sedimo, go na le hoko badimo. So people have to know the difference ka mahoko. Badimo ra re bua ka moya ya batho ba ga rona ba ba thokahetseng both. Badimo. Then sidimo re bua ka bone the gods. Ko Christianity ke one mo go bitswang go the gods. O yano mo contexting ya rona re le maAfrika ha re bua ka sidimo ra tsone the territorial spirits. The territorial spirit ra engugu gone mo itela re gona le noga ko ga borondem gona le noga ya khale gona le noga ya thaba yele. Every natural area yo ka khona khanteleng kile ka bua ka the territorial spirits ke tsone ga ntsi tse re bitsa re sidimo tsone tse sidimo ra tsone di beings, spiritual beings tse di laolang in a certain area ke tsone ga ntse re dirisa re sidimo. Modimo le hoko le modimo it's a title that refers to anything that is being worshipped by anyone. So modimo a ga khona re be se modimo.
but ke itse gore batho ba na le go confuse le go kole modimo le the creator go na le the creator go na le modimo modimo ke rile ke eng anything that is being worshipped wena modimo wa gago la o ka tsaya lentswe le bo le beta gore ke modimo wa gago we have to respect that but there is the creator yo eleng gore re le batho rona ka bo rona we are limited to explain who is the creator how creation was made motho o ka gore anga re itse gore creation e reta ba go aketse because re le batho we are limited ke boela go wena ya badimo ba na le influence mo go rona rothela ke ne ke thalosa go tshimologo mongwe le mongwe o na le badimo ba ka go influence in a good way or in a bad way ba bangwe ba ka ta go wena ile opportunistic spirits ba bangwe ba ka go lathisa identity ya gago kana tsela ya gago like gompieno re bona bangwe ba ela thadi ID tsa bone motho a tswa ko malatswai a ba ta re gompieno ke ngaka mo ga borona o thwasitse o bua vomani vo o bua setebele o bua se shona a thwasa se sangoma mme a gona wa ga bona o kile a nna mosangoma an opportunistic spirit e mo itsetse bona lack of knowledge e be mo tsaya mo patikela gompieno be ile ngaka mme ana se tshwanna gore nne ngaka ya mosangoma. Hey, yeah, this topic was very, very heated. And like I'm saying, we'll continue it online. Truth be told with Gugu Mavoma, Truth with Kabelo. Re tla nna re ntse re kopana. Lastly, ya lankara batho ke re nya tsogante. Kgang ke gore o tsoge individual ko lente tsoga. Tsoga go robetswe thata mo le hatselle. Go robetswe thata mo diong tsa semoa. Go boroko jo bongwana jo e seng jona. Ka go tsogiwe nyela re ipatisise mpele before you join any religion before wa kediwa ke o peka dilo tsa semoa ipatisise pe. Thank you very much. Join us next week Thursday as we host another topic. Remote seats right behind Game City. Ke solela next week from 5 until 6. Happy hour nyana. Potela ka kwano enjoy a very good meal. We've got steak, we've got pizzas, we've got good drinks, good vibes, good music. Thank you very much, KB. Thank you so much. Sir.